Moin. Wir werden jetzt ein neues Spiel starten. Und wie man das sieht, man sieht da den Stammbaum der Finchs. Und wie man erkennt, sind alle tot, bis auf die Edith. Aber bei der steht auch schon 1999 bis. Ist es also nur eine Frage der Zeit, bis sie auch stirbt. Wie man auch sehen kann, sind viele von der Familie nicht alt waren, nur ein paar. Da muss irgendein Fluch auf denen liegen, dass die alle sterben so früh. Und das werden wir herausfinden jetzt dann gemeinsam, meine Freunde. Let's go, neues Spiel. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Scarlet. Heute spielen wir starten wir ein neues Projekt, What Remains of Edith Finch. Eine Familie, die anscheinend irgendwie verflucht ist. Und was genau da los ist, das werden wir jetzt gemeinsam herausfinden, meine Freunde. Also, let's go und viel Spaß. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning with... Oh, wir werden mal noch schnell einen Untertitel einschalten für den Stream. Geht das? Hä? Boah. Okay, na. House. Aber es steht eh so da. Also das ist das Haus der Familie Finch. Schaut auf jeden Fall gemütlich aus. Boah, das schaut geil aus jetzt. In 4K. Someone had put up a chain link fence, but it looked like I wasn't the first person to hop it. Genau, da ist der Text, immer im Spiel.
My brother Milton disappeared when I was 4. It was like the house just swallowed him up. Boah, das ist gleich wieder richtig kranke Atmosphäre. Also, da sehen wir den Milton Finch. Der ist einfach verschwunden. Sehr geiles Easter Egg zu einem Spiel, was das Entwicklerstudio davor gemacht hat, der Unfinished Swan, aber das sehen wir später noch. Der ist einfach verschwunden. Bist du deppert, das schaut krass aus. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Kann ich da irgendwie schneller gehen? Wie ist denn das gegangen? Egal, ich war seit der Beerdigung meines Bruders Louis nicht mehr hier gewesen. Ja. Ja. Also, schau wie geil, jetzt habe ich die Tür aufgemacht, jetzt ist der Text, was über dem Dings verkürzt auf der Bruchkünste verteilt liegen. Das ist wirklich eines der kreativsten Spiele, was es gibt. Didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Eine Kreuzung. Wo gehen wir da jetzt am besten lang? No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. Okay, da kann ich wohl runtergehen auch noch. Da unten ist auch was, gell? Wo ich das erste Mal gespielt habe, habe ich gar nicht gewusst, was mir erwartet, und dann nachher werd schon sehen, Alter, noch ein paar Spielminuten war ich dann das erste Mal schon baff. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Wieder eine Vermisstenanzeige von Milton. The woods around the house have always been uncomfortably silent. As if they're about to say something, but never do. Das ist auch so geil, wie die erzählt, das ist auch voll künstlerisch.
The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Das ist das Haus der Finches. Und das hat einiges zu erzählen. Wir werden das jetzt gemeinsam herausfinden. Da steht noch ein Truck. Riemeliger Dinosaurierkopf aus Holz. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Was die Lautstärke vom Spiel? Das Haus hat ja immer Angst gemacht. Ja, schaut echt ein bisschen komisch aus. Alles Vermissten anzeigen. I asked Edie once about the dragon in the pond. She said it had killed her husband. I was 6. It seemed like an odd joke to me, even then. Oder er ist wirklich durch einen Drachen gestorben. Wir werden es herausfinden. Die Tante war das, hat er dir gesagt, dass der Onkel von einem Drachen getötet worden ist. Merken. Das sind schon richtig geile Hinweise, Alter. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Und na, keine Sorge, Daddy, das ist kein Horrorspiel. Aber wenn es jetzt dann im Haus überhaupt wie ein Horrorspiel wirkt. Ist also es erinnert mich so an so Horrorspiele, wo man halt in einem Haus ist, aber da passiert nichts. The house felt like it had always been here. Even the swing set was older than my mother. Oh, sehr traurige Geschichte. Was die Schaukel später zu erzählen hat. Und da hinten sieht man irgendwas im See oder Meer, was das heißt, versunken. Also, das Haus scheint verflucht zu sein, oder die Familie. Wir wissen es noch nicht. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Müssen wir noch ein bisschen an die Steuerung gewinnen. The power had been turned off the night we left. For the first time in years, 2010, das heißt 2010 sind wir da abgehauen von der Bude, weil da das letzte Mal der Kalender aktualisiert worden ist da. Oder umgeklappt halt. I felt like I was home. Was ist da passiert? But instead of a family, there were just memories of one. Das ist jetzt auch so geil. Wenn so Erinnerungen und so kommen, dann hört man das auch so. Auch sehr geil gemacht. Like how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Das ist eh eine von den verstörendsten Geschichten, was kommen werden. Von ihrem Bruder in der Fischfabrik, Alter. Das ist komplett ihr. Du Zirks. Boah, schau wie viele da draußen stehen. Da gehen wir jetzt zuerst hin.
Gehen wir zuerst da. The table was still a wreck from the night we left. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Das sind Fotos. Und das sind wir abgehauen. Aha. Eddie. Der oder die Eddie war anscheinend krank und hat Sauerstoff gebraucht. Das ist so geil, wie da eine Geschichte schön langsam jetzt aufgebaut wird. Wie du hättest schon so die Familienmitglieder ein bisschen kennenlernst. My mom was the only one of us who could imagine Great-Grandma Edie living in a nursing home. Okay, das war die Uroma. Und Chinesisch haben sie gegessen. Das sind noch die Glückskekse. Aber die Glückskekse sind nicht aufgemacht worden. Der ist noch drinnen. Vielleicht hätten sie ihn aufmachen sollen, wenn sie schon verflucht sind. Aha, und da war Streit anscheinend. Oh, schöne Aussicht. iPod Station. So. Das Wohnzimmer. Boah, cooler Kamin. Boah, was hat da jetzt geknarzt? Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Ja, auch voll geil, wie sie das jetzt gesagt hat. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. Ah, ja, da wird das jetzt schon einmal erklärt. Das war das ursprüngliche Haus. Und das ist versunken. Und was sehen wir da draußen? Da sehen wir wie so ein abgewracktes Haus. Dann wird das alte Haus sein da drüben. Aber das wird uns noch genauer erklärt. Aber wenn ich dort zu viel umlache, müsst ihr es bitte sagen. Aber ich will dem Spiel halt gerecht werden, weil... Oder das ist kein Spiel, das ist eine Geschichte. Das ist Kunst einfach. Okay, irgendwer hat da Insekten getrocknet. Great-Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Ein Kontrabass. Was ist denn das? Ein Bong? Schaut aus wie ein Bong. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Was ist in der letzten Nacht passiert? Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Ugh. Oh, sind wir mir schwanger? Schaut so aus, gell? Die ist mit 17 schon. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Ach so, na, das sind so eine Petroleumladen. Keine Bonks. Und was bei dem Spiel auch mega ist, jede Geschichte wird auch voll kreativ auf eine andere und spielerische Art und Weise erzählt. Also jede Geschichte schaut komplett anders aus und spielt sich komplett anders. Boah, After Milton disappeared,
Mom sealed up all the bedrooms. Okay, wo der Milton verschwunden ist, hat die Then Mutter... Edie retaliated and drilled peepholes. Okay. Die Mutter hat also alle Zimmer versiegelt. Aber das ist offen. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Louis told me there were secret passages, but I never believed him. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Okay, Geheimgänge im Haus, aber zuerst würde ich mich noch gern fertig umschauen. Molly. 1937 bis 1947. 10 Molly always Jahre. seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. Warum ist die mit 10 schon gestorben? Sven und Edie. Okay, die sind aber... Da Edie sitzt ziemlich... Achso, das ist die Uroma. The last time I was in Edith Senior's room, I was 10 and she was painting my portrait. Calvin und Sam. My Grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. Boah. Gregory. Was? Der ist ein Jahr alt geworden. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Ja, so denken das dann die Kinder, dass das normal ist. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Mhm. Barbara. 16 Jahre waren. Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. Mhm. Und viele von die Geschichten, was wir da jetzt dann erleben werden, sind da voll geil, so als so interpretierbar aufs Leben halt, so philosophisch. Edie's father Odin built the original house. Okay, der hat das Haus gebaut. Hat der irgendwas mit dem Fluch zu tun? Ah, das wird die Barbara sein, wenn die kurzer Kinderstar war. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. So, na, schauen wir mal, was der Geheimgang wo uns der Geheimgang hinführt. Erzählung von einem Mädchen vorm Haus. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Mhm, der Milton. Zeichnet gern. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. But I had no idea what was behind that door. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Mhm. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Die Mutter hat die Kinder eingesperrt in die Zimmer. Sie haben sich nicht einmal gegenseitig besuchen dürfen, weil sie Angst gehabt hat,
Wegen den Familienfluch, dass Being ihnen was inside for the passiert. first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Jetzt sind wir in ihrem Zimmer. Aber anscheinend muss ja trotzdem was passiert sein. Hausplan und da Bombenaussicht. I got the sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors. Also, das ist die erste Geschichte von der Molly 1939 oder 37 bis 1947, 10 Jahre. Passt euch das, wenn ich so rede, oder soll ich lieber weniger reden? Ah, da ist noch was. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Dann schauen wir sie uns an, die erste Geschichte. Okay, passt. Molly Finch, was ist mit dir passiert? December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Bei der Geschichte bin ich mir noch nicht sicher, wie ich sie interpretieren soll. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. I thought about eating Christopher, but I held back. I kept eating and eating. I ate a lot of things that night. Die Mutter hat vergessen, die Kleine zu füttern. Hat sie halt die Zimmer selber. Then I heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. 1947 sind wir jetzt Dezember. I reached out for her. And suddenly, I was a cat. Da fuck! I tried to be quiet, but the bird was really scared. Mom and Dad didn't even look at me. Das sind die Eltern. I jumped and I almost got her.
I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Rabbits. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. A mama rabbit. Missed it. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Ich sag einmal gar nichts dazu. I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. Ich sag einmal dabei noch nichts. Ich lasse es einfach mal auf mich wirken. Immer mehr Hunger hat sie. I wanted fat, juicy seals. I tore off her flipper and it tasted really good. Grabbed on tight. When I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Now I was a monster, and I smelled people everywhere. I was big, and I moved real quiet. I wanted to stop, but also I didn't. I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it.
slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. I got closer and closer. Oh shit, das ist ihr Zimmer. Da ist ein Monster unter meinem Bett. All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to be, and we both know I will be delicious. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Das war die Story von der Molly. Wie gesagt, bei der Geschichte bin ich mir noch nicht ganz sicher. Es geht für mich... Aha, schau. Da ist die Katz. Da draußen sitzt die verdammte Katz. Bei der bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber meiner Meinung nach geht es halt eben um die Fantasie von so einem kleinen Kind. Und die hat, ich glaube, die hat wirklich nichts zu essen gekriegt. Jetzt komme ich da nicht ein ins Bad. Und ich glaube, die hat dann da herinnen gegessen und da drüben beim Fenster die Blumen und hat sich vergiftet. Und ist dann, die hat irgendwas gegessen, was Kleinkinder alles im Mund stecken. Und ist dann gestorben. Und hat halt getriebt. Aber ich weiß bei der Story wirklich nicht, aber es ist auf jeden Fall crazy, dass da draußen jetzt echt die Katz ist. Also war das doch kein Trip? Ist das wirklich passiert? Wir wissen es einfach noch nicht. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Schaut eigentlich genauso aus wie in dem, unter Anführungszeichen, Traum eben. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Jetzt in mein Zimmer von der Edie. Ha! Die hat Vögel gehabt, schau. Da war alle schon gestorben. Blurpy, Furby, Rob, Lurpy, Zerpy. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Boah, die sind alle draufgegangen, ne? Krank. Das ist also die Uroma, die einzige, was der Ofen immer drüber geredet Even in hat. her 90s. Sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Ja, weil die Mutter sich When Edie einfach... told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Der Drachen hat ihn getötet. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go.
For a few weeks, she was a celebrity. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. Boah, das My ist mom eine irre was Geschichte. furious. Dass wir da Interview geben über einen Maulwurfmann, der unter dem Finch-Haus lebt. Das auch bitte merken. Das ist auch einer von die. Ist es wahr oder nicht? Wohnt da unten jemand? Mal gucken, ne? Kann ich da ins Bad? Ja. Schaut ja gar nicht aus wie von einer Uroma, oder? Wohl. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. Okay. It was a pretty big trace. Dazu die Hände von denen verewigt. Her room was like a museum. Genau, da kriegen wir jetzt noch ein bisschen einen Einblick. Odin, 1880 bis 1937. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune. And misfortune. Da wird uns jetzt ein bisschen über die Familie und was da für Fluch ist und so erzählt. Also sie gibt es schon seit 500 Jahren, die waren immer reich, aber haben halt da irgendwie eine andauernde Pech- oder Unglückssträhne. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johann. Frau und der Sohn, der Neugeborene, gestorben. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Boah, geht er halt mit dem Haus, das Haus wegschiefen von dem Ort, um den Fluch hinter sich zu lassen. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Das kennt man sicher auch irgendwie voll geil, so mythologisch interpretieren. Aber weil er Odin heißt und so. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. Okay, der ist ziemlich bald einmal gestorben. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Da wird jetzt, das ist jetzt das Haus, wo wir sein, ja. Da ist schon der Kamin gebaut. Was war das? Jetzt haben wir ein bisschen einen Einblick. So, das war das erste Haus, das ist dann in die Wellen zum Opfer gefallen. So ein bisschen wie nordische Mythologie. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Ja. Also der Odin war da der erste. 1880, glaube ich, das ist das älteste da. Ja. Okay. Bild 1937, Edith Finch. Ein weiterer Geheimgang. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book.
Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Okay, da hat jemand Fotos entwickelt. Damals schon Spiegel-Selfies. Die Schaukel. Und der Milton war wieder da, ja freilich. Auf einer Schaukel wieder. Ah, jetzt sind wir im Zwillingszimmer. Das ist abgetrennt. Die Hund ein geiles Zimmer gehabt. Das ist der Sam, okay. Und das ist der Kelvin. I knew Grandpa Sam had a twin. Fort Kelvin, da haben wir ja schon gehört, dass der früher gestorben ist. Und anscheinend, der Sam war so kriegsmäßig schon unterwegs. Und der Sam, der war irgendwie so Astronauten-Universum-Fan. And that he never talked about him. 1961 ist da die Zeit stehen geblieben, wo der gestorben ist. Ah, der hat da richtig so ein kleines Ufer gehabt. I guess my Raumschiff grandpa gehabt. didn't like history any more than my mom did. Schauen wir uns das einmal an. Die nächste Geschichte. Kelvin, 1950 bis 1961, 11 Jahre. Let's go. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Oh shit. Schon der hat einen gebrochenen Fuß auch schon gehabt. Aber wie geht... Ah. My Okay, brother die said konnte ich... he'd die before he ate another mushroom. And he did. Okay, konnte At ich Barbara's 4 funeral, Anseln we bewegen. swore we'd never be afraid again. And he wasn't. Okay, ich muss einfach mit I beiden... think Calvin always wanted to fly. Sam! Calvin! Dinner's ready! Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. Man wollte immer fliegen. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that, Calvin! I'm not gonna tell you again! maybe if the wind hadn't picked up, then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. The day he made up his mind to fly. And he did. Bruder. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Okay, der Kelvin ist... Ja, einfach heftig, wie das da erzählt wird. Und das sendet noch schon... Ist noch so der leichte Anfang, Alter. Aber ich weiß noch, das hat mich damals voll geflasht schon.
einfach weil es so arg gut erzählt wird. Aber er hat seinen Traum gelebt. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Jetzt haben wir da auf jeden Fall einmal einen Checkpoint quasi, weil wir da wieder rein können. Dann müssen wir nochmal den ganzen Weg gehen. Und jetzt sind wir im Zimmer vom Teenie-Star. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Das ist krass, wie da richtig auch die Zeit hat so. Du siehst genau in welcher Zeit die so jung war. Da die typischen Rollerblades. Im Diner hat sie gearbeitet. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Die ist gerade 16 geworden, weil da ist noch ein Geburtstagsgeschenk. Ja, Alter, komplett krank, wie das so erzählt wird, oder? Da steckt so viel dahinter, Alter. Es ist so einfach, aber so genial, Alter. Und einfach, ja, voll emotional. Das ist halt so richtig 80er, oder? War das in die 80er? 70er, 80er? Ah, na, 60er. War das doch auch schon so? Da die Schallplatten, Popcorn. Ein richtiges Teenie-Zimmer halt. Und schauen wir mal. Barbara. 1944 bis 1960. Das wird jetzt auch ganz anders erzählt, die Geschichte. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven.
He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, jetzt babe. wissen wir, wie wir They'll in be den Keller back. kommen. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. Also die Barbara war als Kind berühmt, weil sie in Horrorfilmen mitgespielt hat. Und ihr Schrei war so berühmt. Wo sie dann älter war, ist, hat sie ihn verloren und ist nicht damit klargekommen, dass er nicht mehr berühmt ist. Ah, jetzt muss ich schon was tun. Ah, ja. Jetzt spiele ich quasi im Comic. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Also ich spiele jetzt im Comic. Einfach, Alter, so geil gemacht. She found Rick's crutch and imagined the worst. Ich glaube, da kriege ich eine Trophäe, wenn ich da alles habe, oder? Bin mir nicht mal sicher. Na, doch nicht. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. The old fridge rattled and grew still. Genau, das ist auch schon ein Hinweis auf die nächste Geschichte. Und die Entwickler sind irre. Oh dear! Oh! Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned
saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. That night, she played her part beautifully. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groaned. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Das muss ich doch noch mal schauen, Maxe. Had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... Someone at the door was dying to speak to young Barbara. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all Digga, das on ist so poor krank. Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. Ma, da hab ich gar nicht reingeschaut auf das Bett. But that's another story. War das klar wieder, Mann. Barbara, tucked inside the music box, is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Puh. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Das war heftig. Da will ich gar nichts dazu sagen. Das kann man für sich selber einfach interpretieren. Und jetzt dann durch die Geschichte jetzt wissen wir. Achso, jetzt muss ich da auserklären. Wie man in den Keller kommt. Und da unten kommt jetzt I guess auch now noch. I know why Mom didn't like me playing with the music box. Da unten, der Kühlschrank hat ja jetzt bei der Geschichte auch Geräusche gegeben.
Da kommt jetzt eine von die krassesten Geschichten für mich halt. Ich meine, das sind alle komplett krass, aber die da im Kühlschrank, die Geschichte ist heftig, Alter. Vor allem habe ich vorher schon ein paar kleine Hinweise gegeben, was wir uns merken müssen. Das kommt jetzt da eins davon. So, einfach dran, bis das ausgeht, haben sie gesagt. Tatsächlich. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Okay, da unten hat der Sven sein Revier gehabt. Der hat da gewerkelt. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. Okay, die Edith hat sich mit Paketen in den Keller geschlichen, immer wieder mal. Warum? I thought maybe she was hiding presents. Vielleicht versteckt es die Geschenke. It turned out she was hiding a lot more than that. Sie versteckte mehr als das. Der Kühlschrank ist ein Geheimgang. I remember asking Mom once about where Walter had gone. Ich weiß noch, wie ich Mama einmal fragte, wo Walter denn hingegangen war. She said after Barbara died, he got as far away as he could. Damn, ein Bunker. Mit Essen für Jahre. If there's a pattern in all these stories, I think it's that none of us has gotten very far. Und wo sind wir jetzt an? Was habe ich vorher gesagt? Die Urgroßmutter hat einmal... Ach, schon da ein Fenster. Mit einem Bild von einer Aussicht. Was hat die Großmutter der Zeitung einmal erzählt? Dass unter dem Haus ein Maulwurfmann wohnt. Und da haben wir 2005. Und der ist 1952 geboren, der war da nach dem Tod von seiner Frau, hat er sich da aber verkrochen. Und hat da anscheinend, weiß ich wie viele Jahre verbracht. Allein. Das ist eine von den ersten Stories. Also, Walter, 1952. Chillig, ja. 1952 bis 2005, let's go. Das ist irre, die Story. 30 Jahre. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. 30 Jahre war der da allein unten. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. Als das Zittern begann, da hat's immer gekrumpelt, ja. Jetzt sind wir 1968. 2 Wochen ungefähr ist er jetzt herunten. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything.
Der hat dann vorher Schiss gehabt, dass ihn der Flucher umbringt, deswegen hat er sich da verkrochen. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. And then one day, everything just stopped. Und nach 30 Jahren ist das erste Mal am 12 rumbeln. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave while I still can. 30 Jahre ist er da jetzt unten. Und das bringt ihn jetzt aus der Ruhe, dass schon eine Woche das Rumpeln am Eis. Man hat jetzt vorher schon gesehen beim Dosenaufmachen, dass seine Haut auch schon voll die Flecken hat. Weil er keine Sonne abkriegt. Ich muss jetzt gehen, solange ich noch kann. Noch 30 Jahre. I know it's out there, somewhere. Whatever killed Barbara and Molly and Calvin. Das im Müllhalde. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left. Or a month, or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. Digga. Das ist so arg, Alter. Das ist einfach immer wieder arg. Fuck. I'm sure my mom was trying to protect me. Und er eh schon so, Alter, nach 30 Jahren geht er raus und
er stellt sich da Angst, dem Fluch, und ihm wird schon ein Tag reichen und dann kommt der Zug. Und du weißt, das war das Rumpeln, was immer pünktlich um 12 Uhr sonst gerumpelt hat. Das heißt, der Tod hat jeden Tag schon angeklopft bei ihm. Sein Tod. Sein Tod hat jeden verdammten Tag schon angeklopft. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. Da liegt noch sein Hammer. Trying to bury something that's still alive. Etwas zu begraben, das noch am Leben ist. Now that there's only one of us left, or maybe two, I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Das ist auch wieder krass. Self-fulfilling prophecy. I don't know if I should even be writing this. Es hatte, am Anfang hat es ihn gestört bei der Geschichte, weil immer es hat gerumpelt. Er hat gesagt, das war schon am ersten Tag, aber irgendwann gewöhnt man sich an alles. Und das hat immer um Punkt 12 gerumpelt und dann hat er seinen Dosenpfirsich gegessen. Und dann auf einmal 2005 hat es nicht mehr gerumpelt. Und das hat ihn dann so verrückt gemacht, dass er nachschauen hat müssen. Da wird halt der Zug nicht gefahren sein, weil sie aus irgendeinem Gründe. Es war immer der Zug, was da gefahren ist, der was ihn dann schlussendlich in den Tod gebracht hat. Und was ihm die Routine gegeben hat, 30 Jahre. Boah, das sind Stühle auf die Bahn. Warum? Ihr komplett krank, Alter. Maybe it'd be better if all this just died with me. Und auf einmal war nicht mehr das Rumpeln störend nach 30 Jahren, sondern die Abstinenz vom Rumpeln. But I thought you should know about your family. Er mag's nicht, ich bin allein. And the history you're a part of. Da ist das alte Haus, was in die Wellen versunken ist. Und da drüben chillen andere Menschen. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. Wie ich mich jetzt fühle. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. Jetzt ist er auf einmal per Du geworden.
you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. Ah, da ist die Schaukel, Schatz. Die Schaukel von vorher. Die ist nicht einmal mehr berührt worden, Schatz. Die ist noch um einen Baum umgewickelt vom Unfall. Bruder, hey, das ist so eher das Spiel, Alter. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Die haben den Friedhof gebaut, bevor sie das Haus fertig gemacht haben. Okay, das heißt, es geht jetzt auf den Friedhof. It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. 3 of the gerbils were mine, and 2 had been my fault. Haustierfriedhof. Das sind die ganzen Vögel, Hasen, Hunde. Schatzi. Der Frosch, den kenne ich aus. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Schatz, und das ist jetzt auch schon voll geil. Die Molly, die haben wir ja schon gesehen, das ist da die Kotz. Die hat sich ja in die Kotz verwandelt. Der Kelvin war der, was fliegen wollte. Beim Sven wissen wir noch nicht, was passiert ist, aber der hat gern gewerkelt. Die Edith Finch. Da ist einfach ein Buch. Das ist die Urgroßmutter, der Walter Finch. Der Walter war ja der im Dings. Ja, das war der gerade mit dem Zug. Die Barbara, das war das kleine Sternchen, Hollywood. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. She could see it poking out of the water at low tide. Edie said she dreamed about the old house every night. Das alte Haus. Was da oben wohl ist im obersten Stock, hä? Edie's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Die kennen wir noch nicht. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Gregory, Sam und Gus. Boah, die Hund sterben alle. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. Milton, das ist der, was verschwunden ist. We never found Milton's body, so my mom insisted we were putting up a monument, not a tombstone. Okay, der hat ein Denkmal gekriegt, weil der hat den Pinsel. Wer ist das? Das ist kein Finch. Sanjay Kumar.
Haben sie da einen Entwickler vielleicht verewigt? Na, das ist zu früh. Der ist zu früh gestorben. Und Louis Finch. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Two weeks pregnant und schon so am Bauch. Wie schaut's aus? Soll ich noch weiterspielen oder nächstes Mal? Weil jetzt geht's dann in die oberen Stockwerke. Was sagst du das? Aufhören für heute oder noch ein bisschen weiter? Jetzt käme noch ein immer tiefgreifender. Es wird dann. Ich meine, es ist die ganze Zeit tiefgreifend, aber ich frage einfach mal nach, ob die Aufmerksamkeitsspanne noch da ist. Weil da kämen jetzt noch einige coole Geschichten. Ja, ich weiß ja nicht, weil der Dirty, der wird definiert sein, was der steht jetzt immer früher aus. Okay, ich glaube, wir lassen's.
Ich glaube, wir lassen das, Ermax. Weil die würde ihn so, die würde ihn einfach so gern sagen. Also da, ich weiß nicht, ob du überhaupt noch da bist, da steht gerade Let's War Zuschauer da. Aber ja, schreibt mir sonst und danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es erfüllt ungefähr die Erwartungen, was ich gemacht habe. Und man hört sich. Tschüss.